Welcome to our channel Recopart Cyrus Education. Students, today we are going to see about multimedia and desktop publishing in computer application for 12th standard. Multimedia. The usage of multimedia. The multimedia allows the users to combine or change the data from the various sources. The various sources are like images, text, graphics, video, audio, and video to a single platform. Multimedia has become the latest enriching experience in the field of information sector. So information sectors are, for example, that we are using Facebook, Twitter, WhatsApp. So that are the information sectors, and web browser, TV channels, YouTube. And next, the multimedia has brought a lot of changes to computing and entertainment and education. Okay, nowadays we are using YouTube for learning lot of contents. We are using YouTube for learning. The entertainment is that we are playing lot of games in mobiles and laptops. So that is the entertainment. And also we are seeing movies, serials, and jokes. So that are the entertainment. Okay, the definition of multimedia. The word multimedia consists of two words. So multi means what? Multi means more than two, and media. So media, we already know about what are the medias: YouTube, TV, computer, websites. These are all the medias. So multimedia means that is multiple forms of media that are combined or grouped together and provide services like storage, communication, presentation, input-output interactions of text, video, image, graphics, and audio. The term multimedia comprises of two words, multi and medium. Media is the plural of medium. Therefore, multimedia is an integration of many types of media like text, graphics, images, audio, animation, video, etc. on a single medium in the same information unit. Next, we are going to see about components of the multimedia. Multimedia have 5 major components. First one is text, next images, then sound, then next video and animation. We are all see those stuffs in the lot of websites and in the YouTube, Facebook, Twitter. Okay, they are classified as dynamic elements and the static elements. Now what we are going to see about is static element. Static element means the text or the paragraph that does not change. It should be static. The dynamic element means that should be changed in the website. You can see the animation, movies, so it's automatically changing with the next clip. Okay, so dynamic element means that will be changed the content. Static element means the content that does not change. Next, so I already explained about what is dynamic elements, that is videos that you are seeing, movies, serials, animation, pictures, that are the dynamic elements. So video, animation, audio are the dynamic elements. Static elements are text and graphics. So now we are going to see about text. Text is nothing but the basic components of the multimedia. The basic component of the multimedia is the text. It is most common way of the communication information to the other person. So that you are sending information through WhatsApp. You are conveying your messages through WhatsApp. You are putting status in the WhatsApp, and you are updating your own emotions in Facebook. You are updating content in Facebook, Twitter. So like those stuffs. And static text. Static text is the text which will remain static as heading in inline or a paragraph. So it remains as it is. We won't change that. That is the static text.
The word are given along with the images to explain about images. So images ஓட text ஏதாவது கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த images பத்தி explain பண்றதா வந்து அந்த text வந்து அந்த images பத்தி explain பண்ணும். So in the static text the word will either give information or support an image or a video. So இந்த static textல வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து அந்த image பத்தி information அது என்ன type of image அப்படிங்கிற information provide பண்றோம் அல்லது அது என்ன type of video அப்படிங்கறத வந்து நம்ம inform பண்றோம். So the static texts are used to give the information about the image or a video or audio. Next, hypertext. Hypertext is a dynamic content. Okay, so we all know about HTML. So HTML is the hypertext markup language. So it is a system which consists of nodes, the text and the links between the nodes that defines the path the user need to follow the text access in non-sequential ways. So நீங்க HTML ஒரு வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா நமக்கு மெனூஸ் இருக்கும். ஸோ மெனூஸ் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கும். அந்த டெக்ஸ்ட்டை லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இட் வில் கோ ஃபார் கரஸ்பாண்டிங் பேஜ். ஸோ மெனுவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஹோம் அப்படிங்கிற மெனுவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜுக்கு இட் வில் பி ரீடைரக்ட் டு த ஹோம் பேஜ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா அது டைனமிக் கண்டென்ட். யூ ஆர் கிளிக்கிங் த டெக்ஸ்ட் that contains the link which redirects to which page you need to access. The author of working the system creating the structure. So இதை யார் கிரியேட் பண்றா அப்படின்னா ஹைப்பர்டெக்ஸ்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் HTML பேஜஸ் வந்து நம்ம யூசர்ஸ் வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய யார் அவங்க தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த வெப்சைட்டை வந்து டிசைட் பண்றாங்க. The user is permitted to define their own paths in sophisticated hypertext system. So ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணும் பொழுது you can see lot of menus, home menu, about us, contact us and the information about the website. So நீங்க எந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணீங்களோ அந்த பேஜுக்கு it will be redirect. அது ஸ்ட்ரக்சர் பண்றது யாருன்னா அந்த வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்றவங்க. The user is provided with a flexibility and choice to navigate in hypertext. In multimedia product, the text is used to convey the information and must be placed at the appropriate position in order to obtain the well formatted sentences and paragraph. So multimedia பொறுத்த வரைக்கும் டெக்ஸ்ட்ங்கிறது வந்து என்னன்னா நம்ம யூஸ் டு கன்வே அவர் இன்ஃபர்மேஷன் டு அதர்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை வந்து எந்த பிளேஸ்ல கொடுக்கணும், என்ன ஆர்டர்ல கொடுக்கணும், என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல கொடுக்கணுங்கிறத வந்து வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணவங்க வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து ரீடபிலிட்டி ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்பேசிங் அண்ட் பஞ்சுவேஷன். ஸோ எல்லாருக்கும் ஈஸியாக படிக்கக்கூடியது வந்து எப்படி இருக்குன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து வித் ஸ்பேசிங் அண்ட் பஞ்சுவேஷன் மார்க்ஸோட நம்ம டெக்ஸ்ட்டை வந்து ரீடபிலிட்டி மோட்ல கொடுக்குறோம். த மெசேஜ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் மோர் அப்ராப்ரியேட் வித் இம்ப்ரூவ்ட் ஃபாண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ஃபாண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரியல் பிளாக், வெர்தானா, இதான் வந்து மெயினாக வந்து காமிக். ஸோ லாட் ஆஃப் ஃபாண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் தட் in our text node. Okay, so நீங்க MS Wordல போய் பார்த்தீங்கன்னா you can see about the fonts and the styles. So styles வந்து நீங்க அது ஹெட்டிங் கொடுக்கும் பொழுது போல்டா கொடுக்குறீங்களா, இட்டாலிக்கா கொடுக்குறீங்களா, அண்டர்லைனோட கொடுக்குறீங்களா. So you can apply colors for the background of the text or you can apply the background color, you can change the color for the text. So you can apply various styles for the text. Okay, next, images acts as a vital component in multimedia. So these images are generated by the computer in two ways. So images la வந்து ரெண்டு வகையில வந்து we are generating. ஒன்னு வந்து bitmap images and வந்து vector images. So bitmap imagesக்கு இன்னொரு நேம் வந்து raster images. Raster or bitmap images. The main common and complication form of storing images in a computer is a raster or bitmap images. So mostly computerல ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய images வந்து எப்படி இருக்குன்னா bitmap images அல்லது அத raster images ன்னு சொல்றோம். So bitmapனா என்ன? It is a simple matrix of tiny dots called pixels that forms a raster or bitmap images. So என்னன்னா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்ல இருக்கிற சின்ன சின்ன டாட்ஸ் இதெல்லாம் அது வந்து டாட்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பிக்சல்னு சொல்றோம். ஸோ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கிற டாட்ஸ் வந்து த கலெக்ஷன் ஆஃப்
matrix of a tiny dots தான் வந்து என்னன்னா bitmap or raster images ன்னு சொல்றோம். So raster or bitmap images. The common and comprehensive form of storing images in a computer is raster or bitmap images. Bitmap is a simple matrix of tiny dots called pixel that forms a raster or bitmap image. So each pixel consists of 2 or more colors. So ஒவ்வொரு பிக்சலும் 2 இல்லைனா அதுக்கு மேற்பட்ட கலரால அமைக்கப்பட்டிருக்கும். Based on how the data in bits is used to determine the number of colors, the color depth is determined. So for example, 1 bit is 2 colors, 4 bit means 16 colors, 8 bit means it indicates 250 colors. So நமக்கு என்ன மாதிரி இமேஜஸ் இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா JPG இமேஜ் இருக்கு, GIF இமேஜ் இருக்கு, TIFF இமேஜ் இருக்கு, PNG இமேஜ் இருக்கு, HDR இருக்கு, PST இருக்கு, PICT இருக்கு. Okay, so on. Next, vector images. Vector images drawing and elements or objects such as lines, rectangles, circles. These are the vector images. The advantages of vector images is a relatively small amount of data is required to represent the image and thereby only less memory is needed to store. So vector images க்கு memory வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் ஸ்டோர் பண்ண தேவைப்படும். Compression techniques are used to reduce the file size. நமக்கு நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல பார்த்தாலே வந்து இமேஜஸ் உடைய ஃபைல் சைஸை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு வந்து கம்ப்ரெஷன் டெக்னிக்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ கம்ப்ரெஷன் டெக்னிக்ஸ் வந்து that is used to reduce the file size of the image. That is useful to storing large number of images and speeding the transmission of networked application. Next, compression formats are used for this purpose are GIF, TIFF and JPG. So compression formats எதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா GIF, TIFF, JPG formatல யூஸ் பண்றோம். Next, we are going to see about animation. Animation, you all know about animation. You all see lot of cartoon movies. So that are the animations. நீங்க cartoon movies நிறைய பார்த்திருப்பீங்க. அதுதான் வந்து example of animation. So animation, what is animation? It is the process of displaying still images so quickly so that they give impression of continuous movement. So நீங்க cartoon movies எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த cartoon character வந்து மூவ் பண்ணும், jump பண்ணும், it will speak, it will run. So that's a continuous movement. In animation, that screen object is a vector image. So முதல்ல நம்ம அந்த இமேஜ் வந்து வெக்டார் இமேஜா தான் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கார்ட்டூன் கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணும் பொழுது அது வந்து ஒரு வெக்டார் இமேஜ் தான். ஸோ அந்த வெக்டார் இமேஜ் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்து கண்டினியூஸாக மூவ்மெண்ட் பண்றோம். ஸோ இட் வில் பி டிரைவிங் எ கார், இட் வில் பி ரன்னிங். ஸோ அதுதான் வந்து இட் வில் பி வாக்கிங். அந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் மூவ்மெண்ட் கொடுக்கறதா ஒரு வெக்டார் இமேஜுக்கு ஒரு கண்டினியூஸ் மூவ்மெண்ட் கொடுக்கறதா வந்து அனிமேஷன். Using numerical transformation, the movement of that image along its path is calculated for the defining coordinates. Next, animation. So the least frame rate of at least 16 frames per second gives the impression of the smoothness, and for natural looking it should be at least 25 frames per second. Okay, animations may be in 2 or 3 dimensional. So 2 dimensional அல்லது 3 dimensional தான் animation இருக்கும். The 2 dimensional animation brings an image alive that occurs that flat x and y axis of the screen. So 2 dimensional of animation na அது வந்து xy axis screen பொறுத்து it depends on the x and y axis of the screen. 3 dimensional animation அப்படினா so it consists of x, y and z. Animation tools are very powerful and effective. The two basic types of animations are path animation and frame animation.